Hello and welcome to Herald TV Evening News Bulletin with me, Sullivan. When the Atal Setu Bridge was inaugurated, commuters anticipated a smooth ride. However, a few days after its inauguration, the bridge was closed for repairs, leaving commuters baffled. Not just the Atal Setu, most bridges and flyovers in Goa are in deteriorating condition, stained with potholes. These bridges could also be considered a death trap, with accidents taking place or commuters having a close call with one. Commuters say travelling on these new roads is risky, as it seems that the roads have been built without conducting enough of research. Fed up with the lingering dangers, locals have questioned the use of this bridge that was constructed haphazardly. People have requested for a service road and that the government shut down the bridges and repair them for good. Setu and most bridges and flyovers in Goa are in a deteriorating condition, stained with potholes. These bridges could also be considered a death trap, with accidents taking place or commuters having a close call with one. Commuters say traveling on these roads is risky. Fed up with the lingering dangers, locals have questioned the use of this bridge, which was haphazardly constructed. People have requested for a service road and that the government shut down the bridge and repair them for good. आतां हांव पण बांबोळेच्यान हांगासर पास जाला आनी रस्त्याचे आमी आतां जे रस्ते केल्या पळय न्यू जे हायवे केल्या जे फ्लायओवर्स हांगा केल्या आनी हो मांडोवी पुलाचेर जो नवो ब्रिज केला तिसरो पूल केला व्हडलो तेजेर आतां पळयत तेजी स्ट्रेट पळयत जाल्यार कोण म्हणचो ना की हो न्यू बांदला म्हणून ब्रिज हो असो दिसता की तो 10 वर्सां पयलीं केल्लो आनी तेजे आतां हें जाला आतां तेजी ती परिस्थिती पळयत तेजे जे पॉट होल्स आसा ते पळयत न्हू जाल्यार ते इतले हें आसा वायट हितून आसा तो स्टेटीन आसा रस्तो की हें काम केलां ते पयशे घेवन केलां कॉन्ट्रॅक्टरान काय फुकट केलां तें कळना. हॉट मिक्स घालचे पयलीं रस्त्याचेर आमी पर स्क्वेअर मिटर दामार जे घालता न्ही दामार कमी प्रमाणात घालता ताका लागून हॉट मिक्स हेंचे सारकें जायना. घडी मेटल जे आसता न्ही मेटल बरी क्वॉलिटीचे नासता खंयच्या खंय क्वॉलिटी आसता डांबराची आनी हे मिक्सिंग करून हाडटा खंयचे प्लांटासून हांगा पावता म्हणसर ते रस्त्याचेर जो लेयर घातलो आसता प्री मेकाडेम कार्पेट म्हणून आसता तो हे घालिना डायरेक्ट हॉट मिक्स कशें घालता मिक्स सील कोट करून हाडून डायरेक्ट वचून ओतता आनी एक लेयर खाता ते कोणाक कळना गोंयची जनता हेजे लक्ष दवरिना आनी रातची कामां करता. खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर बरी कामां करता रातची कामां करता हो मोठो ते म्हणटले आतां ट्रॅफिकाक लागून काम करपाक मेळना. एक दीस तुमी एक रस्तो गांवांत जर आहा जाल्यार बंद करूं शकता. दिसाचें काम करीत जाल्यार गोंयचे जनतेक कळटा दामार कमी पडटा म्हणून कोणचो टॅक कोड हो कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियर आनी मिनिस्टर बसून हो मदलो तो टॅक कोडाचो पयसो खाता एक लेयराचो पयसो खाता. हे अटल सेतूचेर कितें जालां की येदे येदे व्हडले व्हडे पडलात तर आनी पोनाक सगळे तेंच्यांनी प्लॅस्टीक घालून सगळे पॅकींग केल्लेले आहा आनी एक नंबरची पुलाची जी क्वॉलिटी काम केल्लेली आहा पळय ती सारकी बुरशी जाल्लेली आहा आनी लोकांक मरपाची चान्सीस खूब आहा थंय कित्याक लागून की जे पूल आहा पळय तेजी कामाची क्वॉलिटी सारकी थर्ड क्लास आसा आनी तेजेर खुबशे करप्शन भरपूरशे करप्शन केल्लेले आहा तेंच्यांनी. जो अटल सेतू म्हणून जो बांदलेलो आहा आनी ताका जो रस्ते जॉयन केल्ले आसा ते त्या रस्त्याचेर आज गाडी चलयतले जाल्यार इतलो न्यू रोड आसून त्या रस्त्यार गाडी चलोवपाचे लायकीची ना. हेचे कारण की वचत ते खड्डे आसात रस्तो वयर सकयल आसा गाडी केन्ना स्लीप जावन केन्ना पडत केन्ना एक्सिडेंट जावन तें सांगूंक जायना. तर हांव म्हणटा सरकार जो हो रोड जो करता हेचे कितें म्हण फायदो हो कोणाक फायदो हे कशें कितें करप. आयज जे आमी आयज जे एका रुपयाचे आमी टॅक्स फारीक करून आयज आमी हे सरकाराक पोसतात. हांव डायरेक्ट म्हणटा पोसता कित्याक अशें म्हणचें पडटा कित्याक आयज आमची गोंयकारांची परिस्थिती इतली करून दवरल्या कित्याक आयज जो हायवे जो रोड चलता हो कॉन्ट्रॅक्टर कोण तर नितीन गडकरी. अरे गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियर मेले काय म्हणटा हांव हे सगळे भायरचे हाडून घालून हो पयसो आमचो गोंयचो सगळो लूट मारी जाल्लेली आसा. It had been more than a month that the contractual staff of the Institute of Psychiatry and Human Behavior were protesting for the regularization of their jobs. Finally, much to the relief of the IPHP staff, their contracts have now been renewed. The contract has been renewed for a year by the Health Minister, Vishwajit Rane. The workers with a glimmer of hope have now requested the CM and the HM to consider regularizing their jobs and to give them a permanent position. Protesting IPHP workers' contract has been renewed for a year by Health Minister Vishwajit Rane. With a glimmer of hope, the workers have requested the CM and Health Minister to consider regularizing their jobs with permanent positions. आज आमी हांगासर 40 दीस आमचे मागणे खातीर आमी हांगासर जे स्ट्रायकाक बसलेले तो दीस आज आमचो सगळ्या तुमच्या मिडियाच्या प्रेसाच्या तर्फे तुम्ही जो हायलायट करून सगळ्या पब्लिक हे केल्लो आसा त्याचे आज हे फळ आमकां आज जे गव्हर्मेंटान आज आमकां ही ऑर्डर दिल्ली आसा आमचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जाल्लो आसा
त्या प्रमाणे आमचे जे CM आसात CMान आमकां हें दिल्लें उतर दिल्लें आमकां तुमचें काम जातलें म्हणून तेंच्यांनी आमची दखल घेवन आमचे हो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केलो. त्याच प्रमाणे हेल्थ मिनिस्टर आसा आमचो विश्वजीत राणे तेणी सुद्दां आमचे हेचेर हें करून तेणें आमच्या फायलीचेर तेणी सायन मारून हो कॉन्ट्रॅक्ट तेणी 1 वर्साचो वाडयलो. आतां हेच्या फुडें तेंचे आमी एक अशी मागणी करता की 1 वर्स हे फुडले जावच्या पयलीं आमकां ते रेगुलर करतले अशी आमी आशा बाळगून तेंचे सुद्दां आमी आभार मानता. त्याच प्रमाणे आयज आमकां हांगासर मिडियान आमकां इतलो सपोर्ट केल्लो आसा. सगळ्या चॅनलांनी ज्या सगळ्या पब्लिके कडेन तुमी सगळे हें धाडून आमी हे पब्लिसिटी करून हो आयज आमकां हांगासर न्याय मेळ्ळो आसा. त्याच प्रमाणे आमचो शैलेश सर आनी तेंची मॅडम हेणी आमकां येवन हांगासर सुद्दां आमची विचारपूस करून आमकां 1.5 म्हयनो जालो तो आमची विचारपूस करून तेंचोय आमकां खूब सपोर्ट मेळ्ळो आसा. त्याच प्रमाणे आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी आमकां कांय त्रास करूं ना, तेंच्यांनी सुद्दां आमकां सपोर्ट केलो. त्याच प्रमाणे जी CCP आमची म्युन्सिपालिटी तेंच्यांनी आमकां हें केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे हांव तुमच्या सगळ्या कडेन आमच्या IPHB स्टाफा तर्फे तुमचे कडेन हांव आभार मानता. सध्या तरी आम्ही हॅप्पी आहा न्हू. सध्या आमच्या पोटाक कितेंच नसलें न्हू, ते आयज आमचे पोट भरलेले आसा. आमच्या पोटाक कांयच ना न्हू, एक 40 दीस आमच्या पोटाक कांयच ना, ते आमचे पोट आतां भरले. म्हणजे अशें दिसता की भरपाक चालू जालें. उपाशी असले न्हू आमी 40 दीस, ते आतां निकतेशें भरता. हेच्या फुडें गव्हर्मेंट आमकां दिसता की आमचे फूड पोट आमचें भरत येतलें ही अपेक्षा करता आमी. सॅलरीत कितें इन्क्रिमेंट जाला की सेम सॅलरी ना सध्या तरी जावंक ना. कितली सध्या तितकी जा आनी आमी हॅपी आहा. हे जे हेच्या फुडें आमी ऑर्डर तेतून आमी खूब हॅपी आसा आनी सर आमचेर हेचेर लक्ष घालतले आनी ते फुडें आपणच करतले कितें ते आमकां तेंचो विश्वास आसा. हेच्या पयलीं हांवें सांगलेलें आमकां BJPचेर आनी गव्हर्मेंटाचेर. Devendra Gankar for Herald TV. 1.5 decades after their mining leases expired, the mining barons were asked to pack all their machinery by June 6th. However, with the monsoon set to approach, the government had gone back to the mining companies not to remove the water pumps used for pumping water from the mining pits, but to take the machinery and all other belongings out. Team Herald spoke to several activists and locals from the mining belt to know what they have to say on this. With a fortnight left for the deadline, the government has said that it is clearly unable to maintain the mining pits in view of the approaching monsoon season, owing to the Water Resource Department's inability to look after it. It was expected that once the leaseholders have been asked to vacate, all activity on those leases would be done by the government, since the people are custodians of the mineral resources and the state works as a watchdog. WRD Minister Subhash Shirodkar expressed his department's inability to manage all the mining pits at the same time during the monsoon. He said, former mining leaseholder companies have been asked by the government to maintain the mining pits for this monsoon season. The Chief Secretary held a meeting with the representatives of mining companies in this regard this Monday morning, Shirodkar said. Leaving behind water pumping machinery will not ensure mining leaseholders' possession. The government has made a right decision to keep the pumping machinery at the mining pits. However, the mining companies have revealed a plan in which they state that they will make sure that the environment will return back to as it was earlier. The water in mining pits should not enter the villages during monsoons. It is the leaseholder's responsibility to leave the pumping machinery behind to ensure the removal of water from the mining pits during monsoons. Besides the pumping machinery, other machineries are to be removed, says environmentalist Rajendra Kerkar. Asking mining leaseholders to leave the pumping machinery behind is a wrong decision. In our village Pisalem, which is a mining belt, it was a water resource department that installed a pumping machinery and not the leaseholders. Although the leaseholders had one, it was never used. If we keep the leaseholders' machinery, it means that they are still holding possession of the area, said activist Hanumant Parab. Meanwhile, Goa Foundation Supremo and environmentalist Claude Alvarez has said that there is no problem with mining pits, as there are only 2 mining pits that get full water, as most of the other pits are filled and stabilized. Government on one side says that they don't want mining companies, and on the other hand, they want the mining companies to take care of the pits. This is just double standards. These mining companies have made money. Now they have to close these pits and hand it back to the government. It is the responsibility of the mining companies.
Yes, they are fully responsible, he added. Devendra Gamkar for Herald TV. Herald TV organized a drawing competition on the heritage of Goa in association with the Directorate of Archives and Archaeology. The first place was proudly secured by Sara Syed, with Avinash Mishra in second place, followed by Bhavishya securing the third place. The fourth and fifth places were secured by Sonash Nazrit and Gargi Shetkar respectively. The children's efforts were assessed by Prajal Sakar Dande, Sohan Shirodkar and Nayani Madkaikar. Herald TV organized a drawing competition on the heritage of Goa. The first place was secured by Sara Syed with Avinash Mishra in the second place, followed by Bhavishya securing the third place. The children's efforts were assessed by Prajal Sakar Tande, Sohan Shirodkar and Nayani Madkaikar. Several activists from Goa have objected to the construction of a new Raj Bhavan. They said that this is a wastage of taxpayers' money. Earlier, the Goa Governor's office had justified the need for a new structure while stating that the existing facility is over 400 years old and crores are being spent for its maintenance annually. गव्हर्नराक आयज खंय ते नये कॉम्प्लेक्स थिंगा बांदूंक सोदतात आदले तेजे एक गव्हर्नर्स पॅलस म्हणून आमी तांकां सदांच आमी भुरगे आसतना थिंगा वयताले पळोवपाक की ते गव्हर्नर्स पॅलस आहा इतके सुंदर गव्हर्नर्स पॅलस आहा आनी आयज ते सोडून गव्हर्नराक आनी एक जागो दिवंक सोदतात बांदपाक आयज जे गोंयान जे जाल्लें आहा परिस्थिती पयशी जाल्या आयज लोकांक इतकी परिस्थिती जाल्ली आहा की लोकांक आयज एक टायम एक जेवणाची पासून विचार करचो पडटा बाबा दुसरो आपणाक केन्ना दुसरें जेवण आमचें रातचें जेवण नाजाल्यार दिसाचें जेवण कशें मेवतलें सायक्लोन येयलें खूब लोकांची घरां डिस्ट्रक्ट जाली लास्ट इयर तेंचें आयज पासून तेंचें घरां तांकां कॉम्पन्सेशन मेळोंक ना पूण हिंगा हो सरकार आहा तो जे बारीक सामान्य मनशाचे विशय घेवचे शिवाय हे व्हडली हांकां आमचे गव्हर्नराक सुविधा करूंक सोदता गरजूच ना काय बरो जागो आहा काक्यात तो व्हडलो सिनरी आहा हे सोडून ताका आनी एक थिंगा लोकल आमचे लोकांचे टॅक्स पेयराचे म्हणटा ते पयशे इबाड करूंक सोदता हो सरकार The expected smooth ride over the Atal Setu has just not materialized for the simple reason that the bridge has been developing potholes ever since it was opened for construction. The strange part is that the reason for the potholes is still baffling the government and the contractor that built this bridge. Today, Team Herald TV spoke to some of the Goans about this bridge and the issues that they face, especially with regard to potholes and its bad condition. Most of them suggested that the bridge be closed for some days and should be repaired once and for all so that people can drive smoothly and safely over this bridge. The expected smooth ride over the Atal Setu has not been materialized for a simple reason that the bridge has been developing potholes ever since it was opened for construction. Several Goans suggested that this bridge must be closed for repairs. आज जो गोंयान एक विषय चलता तो म्हटल्यार अटल सेतू
अटल सेतूचेर जी परिस्थिती आज जाल्या ती एक भयानक परिस्थिती आसा. आमी एक वटेन म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चरान आमचें डबल इंजीन चलता म्हणून, आनी ह्या डबल इंजीन सरकार जे आसा त्या डबल इंजीन सरकारांतल्यान जर अशा पद्दतीची कामां जावपाक लागली जाल्यार गोंयचें नांव बदनाम जावपाक पयलींच बदनाम आसा, पूण गोंयचें नांव बदनाम जावपाक आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत चड वेळ लागपाना. कारण एक टुरिस्ट अट्रॅक्शन सुद्दां ह्या अटल सेतूक म्हटलें गेलें आनी त्या टुरिस्ट अट्रॅक्शनाचेर मोठे मोठे खड्डे पडल्या. हे खड्ड्यांचे खंय रिसर्च करपाक लागून IIT चे लोक येतले. माझे पयले मत म्हटल्यार GSIDC आनी L&T जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा जेणें ब्रिज बांदला हेंचेर दोगांचेर इमिजिएटली क्रिमिनल कारवाय जावंक जाय बिकॉज ऑफ नेग्लिजन्स. 3 वर्सां भितर जर ही रस्त्याची आनी अटल सेतूची परिस्थिती ही जाता जाल्यार तेतून कितले मोठे करप्शन आसूं शकता हेजो गोंयकार विचार करपाक शकता. कालूच आमी एक व्हिडिओ पळयलो की अटल सेतूच्या रस्त्या पोंदल्यान पापड्यो वयर सरता. यू कॅन जस्ट पील ऑफ द रोड. अशा पद्धतीचे इंटरनॅशनल लेवलाचे जेन्ना रस्ते इंटरनॅशनल लेवलाचे जेन्ना तुमी ब्रिजीस बांदता तेन्ना ही परिस्थिती आमकां सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की जेन्ना अटल सेतूचें इनॉग्रेशन जालें तेच्या नंतर इमिजिएटली 6 म्हयन्यान जेन्ना आमी वयर चडटा अटल सेतूचेर तो भागूच सकयल गेल्लो. सो थंयच्यान ही सगळी सुरवात आसा, पण हाजेर केन्ना कोणें प्रश्न काडलो ना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की अटल सेतू वॉज प्रोजेक्टेड एज द मोस्ट प्रायज्ड प्रोजेक्ट ऑफ द गोवन स्टेट. आणि पणजेन तो अर्स्टवायल आमचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर दिवंगत मुख्यमंत्री तांच्या टेन्युअरान हो कंप्लीट जालो आणि वन ऑफ दी वंडर्स ऑफ अवर कंट्री. आणि अटल बिहारी वाजपेयींचें ताका नांव दिलें गेलें. पण दुर्दैवान सगळ्यो अटल सेतून ज्यो कितें भानगडी ज्यो केल्या GSIDC आसत तेन्नाचो वायस चेअरमॅन GSIDCचो सिद्धार्थ कुंकळकर आशिल्लो आणि तातूंत बांदतानाच द कंप्लीट फाउंडेशन ऑफ अटल सेतू वॉज बेस्ड ऑन मेगा करप्शन. म्हणजे रायट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी पोल्स टील आतां रोडाची जी स्थिती जाल्या म्हणजे फक्त पॉट होल्स पडूंक नासा ते अटल सेतूचेर, थंय क्रेटर्स निर्माण जाल्या. त्यामुळे पब्लीक टॅक्स पेयराचो इतली क्रुएल वेस्ट जी आसा ती इट इज कंप्लिटली कंडेमनेबल. म्हणून सरकारान ह्या प्रेझेंट सरकारान ताजेर वेवस्थीत स्वॉट एनालिसीस करचो. थंय जे ड्रायव्हर्स जे आपले गाडयो ज्यो घेवन वतात तांच्या सेफ्टीच्या दृश्टींतल्यान अटल सेतू ह्या सगळ्या प्रोजेक्टाचेर एक व्हायट पेपर आणि ताजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी आणि CBI इन्क्वायरी जावंक जाय. म्हाका अशें दिसता आय एलिज की हातूंत मोठो सगळ्यान व्हडलो घोटाळो जो आसा गोवा स्टेटींतलो. कारण अटल सेतूचे आमी बजेट समजा पळयलें आणि पब्लीक टॅक्स पेयराचो पयसो तो मे बी सेंट्रलानूय आयला आसत तरी हो भारतीयांचो टॅक्स पेयरांचो पयसो. त्यामुळे ह्या सगळ्या हातूंत इन्क्वायरी सेट करची गोवा गव्हर्मेंटान. देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड TV. Nearly 13 disaster alarming centers have been set up at different talukas in the state. With climate change affecting the planet, a natural disaster is inevitable and unpredictable, said Chief Minister Pramod Sawant. CM Sawant was speaking at the AAPDA Mitra certification ceremony organized by the Goa State Disaster Management Authority in association with the Goa State Fire and Emergency Services. The CM encouraged people to avail of the benefits of the disaster management training. He also encouraged common members of the community to volunteer. In the future, the Goa government is ready to tackle any sort of disaster, said Sawant, adding that the state will procure pieces of equipment needed for the disaster management by the fire department and the police department, along with trained manpower through various courses. Nearly 13 disaster alarming centers have been set up at different talukas in the state. The Chief Minister encouraged people to avail benefits of the disaster management training. In the future, Goa government is ready to tackle any disaster, said Sawant. He also said the state will procure pieces of equipment needed for a disaster by the Department of Fire and the police, along with trained manpower through various courses. The Chief Minister said that in future, the Department of Fire and Emergency Services will take over cases pertaining to drowning rescues. As of now, the government is assisted by the Indian Navy and the Coast Guard. ॲक्च्युली हे होमगार्ड ज्या पद्धतीत पोलीस व्हॉलंटरीली काम करता पयली इनिशियली सुरवात तशीच जाली. आफ्टरवर्ड्स होमगार्ड कंटिन्युअसली पुलिशेन त्याच पद्धतीत कंटिन्युअसली उरत गेले. तांकां रिजर्वेशन मागीर पोस्ट रिजर्व जावन पुलिसेन पोस्ट मेळपाक लागले. इन फ्युचर आपदा सखी आपदा मित्र हे बी केन्ना तरी अशाच पद्धतीने व्हॉलंटरी सर्विसीस
जेलगोड्डा रिजर्वेशन आनी ताज्या उपरांत सगळें जायत वयतले. तालुक्यान एक रेडी जाला, ताजोय उपयोग आमकां करपाक जाय. बट तुमचो म्हत्वाचो रोल जो आसा, हांव आतांच विचारतलो की तुमची प्लेसमेंट्स खंय आसतली. तर ते ठरयतले, डिसायड करून एखाद्या वेळी आउटपोस्ट आसतले, पुलीस स्टेशन आसतले, फायर स्टेशन्स आसतले. बट कम्युनिटीक कशें इन्वॉल्व करतले. आज तुमी जॉईन जाल्यार तुमच्या एक कम्युनिटी एक्टिविटी कश्यो चलतल्यो, म्हणजे वॉलंटरीली कामांत कोण येतले, बाबा एम्ब्युलन्सीक कशी आपोवप, पुलिसेक कशें इन्वॉल्व करप, फायराक कशें इन्वॉल्व करप, लोकांनी आपली जबाबदारी कशी सांबाळप. कारण सगळ्यात पयल्यान पयली डिझास्टरान जर काम कोण करपाक शकता आसत जाल्यार डायरेक्ट पब्लीक, कॉमन पर्सन. आणि ताकाच लागून आमी एक्सिडंट जाता तेन्ना सुद्धा एखाद्या वेळार जेन्ना एमर्जन्सी ताका जे आमकां गजाली थंय करपाक जाय आसता, दॅट इज एन डिझास्टराचें तें काम आसा. म्हणून तर आमकां कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक जाय. आणि तितकीच तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, आमी कम्युनिटीक इन्वॉल्व कशें करून घेतले ते. निश्चितच रित्या तुमी तुमच्यो सर्विसीस पार पाडटा आसतना तुमी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंटूय खूब मोठ्या प्रमाणात करतले आणि कम्युनिटी सर्व्हिस तुम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात दितले. तुमची व्हॉलंटरी सर्व्हिस जी सरकारा खातीर अशाच पद्दतीन आमी पळयता, ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची जरी स्कीम आशिल्ली, आमी ती एडॉप्ट करून पूर्ण फूल फ्लेज रित्या, म्हणजे द शेअर एक शेअर त्याचा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया दिता, द पार्ट शेअर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा घालता. आणि त्या खातीर हितून ट्रेनिंग आणि ऑनरेरियम दिवपाची दोन्ही तयारी ज्यो आसा ह्यो गोंय सरकारान केल्ल्यो आसा. ऑनरेली तुम्ही काम करता आसतना, हे करता आसतना एडिशनली क्वालिफिकेशन ऍड करतले आणि तुमच्यो सर्व्हिसीस ज्यो आसा पुढे नेक्स्ट सर्व्हिसीसा खातीर तुम्ही गव्हर्मेंटात तुम्ही अपग्रेड तुमकां करून घेतले. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड टीव्ही. By the end of 3 months, all pending Dayanand Samajik Surakshana Yojana payments will be released to the beneficiaries, confirmed Social Welfare Minister Subhash Faldesai. Faldesai also said that his department is working towards convenient mechanisms for beneficiaries. He said field workers will be sent to places across Goa to identify more disabled people and get them enrolled for the DSSS scheme or certain health schemes. In 5 months, the elderly and the disabled will no longer have to make trips to the bank, said Faldesai, adding that field workers will be sent home to deliver payments. In 3 months, all pending DSSS payments will be released to the beneficiaries, confirmed Social Welfare Minister Subhash Faldesai. Desai also said that his department is working towards convenient mechanisms for beneficiaries. Field workers will be sent across the state to identify more disabled people and get them enrolled for the DSSS scheme or a health scheme. He said in 5 months he will make provisions for the elderly and the disabled to receive their payments at home to avoid causing them any inconvenience. हे पळय आमी डेट दितले पळय न्ही, 1-3 महिन्यानंतर आमी करतले. आमचे एक मॅकॅनिझम डिरायव करपाक पळयतात जाणे करून अमूक एक दिसाक ते ट्रान्सफर जावपाचे. केदें व्हडलें संकट आयलें जर जायत जाल्यार आमचे DSS बेनिफिशरी जे सिनियर सिटीजन आसात, जे विधवा महिला आसात, जे दिव्यांग आसात, हांचे कडेन जे 2000ची स्कीम आसा DSS दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचे, ते नक्की त्यांच्या खात्यार वचपा सारके आमी एक मॅकॅनिझम डिरायव करता. ताच्या नंतर आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. पण ताजे पयलीं जे पेंडन्सी आसा ती आमी कवर अप करतले. आतां सद्याक सादारण 4 महिन्याचे पेंडींग आशिल्ले. 1 म्हयन्याचो 27 crores इंटू 1,38,000 लाभार्थी बेनिफिशरीज तांकां गेल्लो आसा. ह्या 8 दिसां भितर दुसरो इन्स्टॉलमेंट तांचो वतलो. म्हणजे 2 म्हयने क्लियर जाले. परत दुसरे 2 म्हयने आमी परत ॲड करतले. दुसऱ्या म्हयन्याक 2 इन्स्टॉलमेंट वतले, जाणे करून पेंडन्सी काबार जातली आनी 1 म्हयनो ॲड जातलो तो. म्हणजे अशें करून 3 म्हयन्या भितर आमी हे पयशे तांचे सगळे क्लियर करतले. आनी तेच्या नंतर एक मॅकॅनिझम डिरायव जातले की प्रत्येक हाका म्हयन्याक अमकेच तारखे ते वतले. जाणे करून कितें आसा की आमच्या समाजा भितर जे लोक आसात, जे जाणटे आसात, ज्येश्ठ आसात, सिनियर सिटीजन आसात, दिव्यांग आसात, विडोज आसात, ते प्रत्येक वेळार बँकेन वचून सगळ्यांक त्रास जाता. तांकांय त्रास जाता, बँक कर्मचाऱ्यांक त्रास जाता, हाचेर अनिश्चितता आसता. आनी ह्या वयान भितर तांकां तसले भोंवपाक जायना म्हणून आमी करतात. दुसरी गजाल आसा म्हणजे जे फिल्ड वर्कर आसात तांकां हांवें जे डिजेबल्स आसात तांच्या घरा कडेन वचून ती म्हायती काडून आतां पर्यंत जांकां बेनिफीट मेळना आनी जांकां इच्छा ना, तांकां जर तांची आर्थीक परिस्थिती बिकट आसा जाल्यार आमी तांकांय करपा खातीर प्रोत्साहीत करतात. आयडेंटिफाय
to identify more and more disabled who have not been enrolled or registered with us. We are trying to, because it is not only this scheme of 2,000 rupees DSS, there are other benefits also, there are other medical treatments also. समज 80 years असा किंवा is totally disabled also or old age also, he cannot come to the bank. Neither bank supports them in availing their withdrawals. तांचे खातीर एक कितें सर्टिफिकेशन करपाचें डॉक्टराचें की दे कॅनॉट मूव, दे कॅनॉट कम टू, दे कॅनॉट वॉक. अशा लोकां खातीर आमचे जे सेवक आसात ते सेवक तांचे घरा कडेन वचून ते घरपोच दिवपाचे. तांचे विड्रॉवल्स जातात तेन्ना म्हयन्या एक फावटी तांकां व्हरून घरा कडेन व्हरून दिवपाचे. फ्रॉम ऑक्टोबर वी कॅन से दॅट आतां कांय ना, गेल्या त्या दिसाक पयल्याच फावटी म्हाका पयशे मेळटले. हय. Aditya Bidre for Herald TV. The viewership data from La Liga's official broadcaster in India, Viacom 18, revealed that the Maharashtra-Goa cluster is the second highest contributing market to La Liga viewership in India, with an almost 30% contribution to the final match days. The Spanish League matches and content are available for viewers on Viacom 18 network, on MTV and the Sport 18 TV channels and the Vote Select platform. The announcement comes as La Liga is celebrating 5 years in India at an event in Goa. Football has a global structure, very well financed, and that structure for helping the development of football directly, it's FIFA, AFC, AIFF, regional associations, or state associations in the case of India. That's the structure. Then we all can and must cooperate in the development of football in India, and let's face it, every relevant sports property in the world should have an interest on developing our brands in India. And one way of developing our brands, our competitions, our fan base in India is to cooperating to the development of football in India. No, it's everything goes together. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.